Des klicken von Handschellen in den Handschlenken, eins 14-jährigen Jungen ist etwas, des ein Mutter niemals vergisst. Ich stand im Büro des Schulleiters und sazu, wie mein Sohn Jody zitternd in Handschellen von zwei Polizeibeamten in seinen flüsternden Klassenkameraden vorbeinacht draußen gefuhrt word. Meine Schwester Evelyn stand im Flur, verschränkt die Arm und trug ein selbstgefälliges, überhebliches Lächeln zur Schau. Das ist zu seinem Besten, Lindsay, flüstert sie, als seien uns vorbeigegangen. Sie glaubt, mein Leben zerstört, den Ruf ihrer geliebten Familie Geratet und mich endlich in mein Schranken Jewisen zu haben. Doch die Polizisten kannten die Wahrheit nicht. Und sie auch nicht. 3 Tage später ergab die Untersuchung, dass wir vollkommen unschuldig wären. Der Ausdruck in Evelyns Gesicht, als ihr klar word, dass ich das nicht einfach hinnehmen würde, und das, was danach gesche, versetzt sie in blank Panik. Sie fleht mich auf nien Vergebungen. Doch de war is bereits zu spät. Ich heiß Lindsay, bin 39 Jahre alt, und bis vor kurzem glaubt ich, das Family als bedutet. Ich dacht, egal wie tief ein Streit auch reichen macht, des gemeinsam Blut wued immer wie ein Schutzschild gegen echt Boschheit wirken. Ich heb mich Gerrit. Die bitter Wahrheit ist, das manchmal genau die Menschen, die uns am netzten stehen, am bereitwilligsten unser ganzes Leben in Brand setzen, nur sich selbst zu wärmen. Seit 15 Jahren hat sich meine ältere Schwester Evelyn, die 41 ist, zur Lebensaufgabe gemacht, mir meinen Platz in ihrem Schatten zu zeigen. Evelyn hat einen wohlhabenden Mann geratet, der Schulberät saß, und sich damit in einen elitären sozialen Kreis hochgearbeitet, der ausschließlich auf Äußerlichkeiten, Türen Country Club Mitgliedschaften und einem brüchigen Überlegenheitsgefühl beruht. Ich hingegen war aliner sie Handmutter. Ich arbeitet zwei anstrengende Jobs, tagsüber am Empfang und nachts als freiberuflich Buchhalterin, nur meinem technikbegeisterten 14-jährigen Sohn Jody ein stabiles, liebevolles Zuhause zu behalten. Evelyn schaut ständig auf uns herab, behandelt Jody wie einen Almosenempfänger und mich wie ein Schand für die Familie. Doch die eigentlichen Schwierigkeiten begannen, als ihr eigener Sohn Julian in einen gewaltigen Prüfungsskandal verwickelt ward. Julian hat sich in die gesicherte Datenbank des Schulbezirks gehackt, Abschlussprüfungsentworten zu stehlen und sen durchgefallenen Noten zu fälschen. Wäre die Wahrheit ans Licht gekommen, hätten sen Aussichten auf eine Elite-Universität und sein öffentlich gefeiertes Stipendium sich in Luft aufgelöst und des makellos Familienbild, des Evelyn sich jahrzehntelang aufgebaut hat, wäre zerstört Jewisen. Versway felt darum bemüht, den Ruf ihres Sohns zu schützen und ihren Mann vor einem PR-Desaster Schulberät zu bewahren, hat Evelyn des undenkbar. Sie fälscht digital Beweis, manipuliert ein gemeinsam genutztes Familiencloud-Konto, und skab meinem klugen Sohn Jody die Alleinheit schuld für den gesamten Cyberangriff in die Schuh. Ich saß gerade während meiner Nachmittagsgicht in meinem Schreibtisch, als das Telefon klingelt. Der Schulleiter klang angespannt, förmlich und wirklich cool. Sagt mir, ich muss sofort zur Schule kommen, wollt mir aber am Telefon kein Einzelheiten nennen. Ein schwer, erstickend Angst legt sich auf mein Brust, während ich durch den fuhr. Als ich das Hauptbüro betrat, zerbrach mir des hers. Zwei uniformiert Polizisten standen bereits dort, und mein 14-jähriger Jung zittert, sein Gesicht blass und tränenverschmiert. Evelyn hat die einflussreich Position ihres Manns Schulberät genutzt, die üblichen Disziplinarverfahren zu umgehen, und ein aggressiv strafrechtlich Reaktion zu beschleunigen, damit kein Zeit für Nachfragen blieb. Man befragt Jody nicht nur, man behandelt ihn wie einen gefährlichen Straftäter und legt ihm direkt vor den Augen des Lehrpersonals kalt Handschellen an. Bever ich ursächel, wie die Wahrheit schließlich ans Licht kam und die perfekt Welt meiner Schwester zerstört, schreibt mir bitte in die Kommentar, aus welcher Stadt oder welchem Land ihr zuschaut. Ich lieb es zu sehen, wie weit mein Geschicht reicht, und ihre Unterstützung bedutet mir als. Während die beamten Jody den langen Hauptflur entlang vorhitten, samten sen Mitcheller die Wend,
Tuschelten und filmten die Demütigung mit ihren Handys. Evelyn stand direkt im Ausgang und blickt mit einem eiskalten Triumphausdruck auf uns herab. Als wir uns cruisten, bugt sie sich zu mir und ihr Stimme traf vor gespülter Bosheit. Wenn du sofort auf schuldig plädierst, Lindsay, vers kommt der Richter ein vielleicht mit einer langen Halfstreif, flüstert sie. Natürlich musst du dann deinen Anteil im Erb unserer Eltern abtreten, die Richtskosten der Schule zu decken. In diesem schrecklichen Moment word mir ihr ganzer, hinterhältiger Plan glasklar bewusst. Die Polizei entlist Jody schließlich in Main abhut, bis die formellen Anklagen erhoben wurden, doch der Schaden war bereits angerichtet. Die Fahrt nach Haus verlief in quellendem Schweigen. Jody steht aus dem Beifahrfenster, in sich zusammengesunken, verlig ausgeherholt von dem öffentlichen Trauma. In den folgenden 48 Stunden word unser Leben zur Hölle. Die Nachbarschaft mied uns sofort. Mein Telefon word ständig mit bösartigen Nachrichten von Eltern aus der Nachbarschaft bombardiert. Die meinen Sohn einen kriminellen Hacker nannten und forderten, das wir wegziehen sollten. Ich konnt weder schlafen noch essen. Die Erdrückend Last der Isolation fühlt sich wie ein Anker, der uns unter Wasser zog. Doch als ich am zweiten Abend in unserem stillen Wohnzimmer saß und Süße, wie mein Jungfuhr ein Verbrechen litt, des nicht begangen hat, verwandelt sich mein Verzweiflung in ein wilde mütterlichen Beschützerinstincts. Ich weigert mich, meine Schwester sen Zukunft zersteren zu lassen. Ich ging in Jodys Zimmer, setzt mich zu ihm aufs Bett und sah ihm in die Augen. Jody, ich weiß, dass du das nicht getan hast, sagt ich sanft, aber ich brauch dein Hilf, es zu beweisen. Zeig mir deinen Computer. Jody wischt sich die Tränen ab, und ein kleiner Funk Entschlossenheit kehrt in sein Gesicht zurück. Fuhr sein System hoch und erklärt, dass die Serverprotokoll der Schulswar gelöscht worden wären, ihm die Schuld zuzuskippen, aber künstlich ein automatisches Backup-Laufwerk direkt in unserem Heimrouter eingerichtet hat, das den gesamten lokalen Netzwerkverkehr protokolliert. In seiner anfänglichen Panik hat das verlig vergessen. Gemeinsam durchforsteten wir die Rohdaten. Innerhalb einer Stunde fanden wir den entscheidenden digitalen Beweis. Der Cyberangriff auf die Datenbank des Schulbezirks hat unser Netzwerk gar nicht durchlaufen. War von einer eindeutigen IP-Adresse ausgeführt worden. Die direkt auf Evelyns Haus registriert war, unter Verwendung von Julians persönlichen Administratorzugangsdaten, 2 Uhr morgens. Am nächsten Morgen verlor ich kein Sekund mehr. Ich verzichtet auf einen Pflichtverteidiger und engagiert Harrison Reed, einen scharfsinnigen, kompromisslosen Strafverteidiger, der für seine Arbeit mit digitaler Forensik bei hochbrisanten Fällen bekannt war. Harrison warf einen Blick auf unser Netzwerkprotokoll, lächelte kühl und rief sofort die Behörden an. Setzt für den nächsten Morgen ein Krisentreffen und verlangt die Anwesenheit des Schulleiters, des Bezirksschulleiters und des leitenden Ermittlers. Alle versammelten sich im großen Konferenzraum des Bezirks, selbstgefällig und in Erwartung eines schnellen Geständnisses von einer geschlagenen Aliner sehenden Mutter. Auch Evelyns Mann saß am Tisch und nutzt, senatorit im Schulberat, Macht zu demonstrieren und uns einzuschüchtern. Doch Harrison ließ sich nicht behren. Öffnet seinen Laptop, verband ihn mit dem Projector und legt die forensischen Beweis mit chirurgischer Präzision auf an. Zeigt den exakten, zeitlich markierten Weg des Hacks, der sich direkt zum physischen Router in Evelyns Wohnhaus zurückverfolgen ließ. Dann setzt den letzten Schlag. Den Beweis, das jemand absichtlich von einem externen Gerät auf mein Gedults Cloud-Konto zugegriffen hat, die gefälschten belastenden Daten zu platzieren. Der Schulleiter word kreidebleich, und dem Ermittler klappt der Mund auf. Die Beweis legten nicht nur Jodys Unschuld nach, sie bewiesen eindeutig ein böswillige Intrige, ausgeführt von der Familie eines Schulberatsmitglieds. Der Ermittler wand sich Harrison zu, verlig versuchslos über des Ausmaß der Täuschung.
Nach selben Ort unser selben Zeit werden die offiziellen Anklagen gegen Jody und gültig fallen gelassen und aus den Akten gestrichen. Wären unter einer dunklen Wolk krimineller Anschuldigungen in diesen einschüchternden Raum gegangen. Doch nach genau 3 Tagen war mein Sohn vollständig und offiziell entlastet. Als wir das Büro des Schulbezirks verlassen, want sich mein Anwalt Harrison Reed mit einem Ausdruck tiefer Erleichterungen mich. Schlug vor, das war, de Jodys Akt nun makelos war, ein ruhig, formelle Entschuldigung des Schulberats annehmen und die Sache auf sich beruhen lassen könnten. Hielting friedlich Lösung für das Beste. Ich sah zu Jody hinunter, sah den anhaltenden Schatten des Traumas in seinen Augen, und ein Kalt well der Entschlossenheit überkam mich. Nein, sagt ich bestimmt. Sie haben meinen 14-jährigen Sohn in Ketten aus seinem Klassenzimmer gesucht. Ein leise Entschuldigung wird den Schaden, den Sie meinem Kind zugefügt haben, nicht wiedergutmachen. Ich beschloss, mit dem Wollen Juicht des Rich-Systems zurückzuschlagen. Nach selben Nachmittag beauftragt ich Harrison, ein Dualtag, mehrer Millionen Dollar schwer Zivilklage einzurichten. Wir wirklichten den Schulbezirk wegen grober Fahrlässigkeit, Evelyn's Mann wegen Amtsmissbrauchs und meine Schwester, Evelyn selbst, wegen böswilliger Strafverfolgung, Verleumdung und Erstattung einer falschen Zeit. Doch dabei blieb es nicht. Da ich wusste, wie sehr Evelyn ihr gesellschaftliches Ansehen schätzt, gab ich die abgeschlossenen Ermittlungsbericht der Polizei und die unwiderlegbaren digitalen Forensicbureaus direkt in einen großen lokalen Nachrichtensender weiter. Innerhalb weniger Stunden verbreitet sich die Geschichte einer korrupten Schulberatsfamilie, die einem unschuldigen Kind die Schuld zuskab, wie ein Laufjähr durch unser gemeint. Die öffentlich Bloßstellung löst den Sofortigen und verheerenden Zusammenbruch der sorgfältig konstruierten Welt meiner Schwester aus. Innerhalb von 48 Stunden nach der Nachrichtensendung wird Evelyn's Mann zu einer demütigenden, öffentlich bekannt gemachten Suspendierung vom Schulberat gezwungen, und ihr elitäres gesellschaftliches Ansehen war vollständig zerstört. Die renommierte Universität, die Julian eigentlich besuchen sollt, widerrief umgehend Sensulishung und sein akademisches Stipendium. Die golden Zukunft, die Evelyn meinem Sohn gestohlen hat, ihre eigene Familie zu schützen, war verschwunden. Am nächsten Abend klingelt es heftig in der Haustür. Ich öffnet und fand Evelyn auf meiner Veranda stehen, ihr teures Make-up von Trennen zerlaufen, ihr Kleidung verlig zerzost. Sie sah nicht mehr aus wie ein wohlhabende Lied aus dem Country Club. Sie workt verlig verzweifelt. Bever ich ein Wort sagen konnt, sank sie direkt auf dem harten Beton auf die Knie und schluchzt hysterisch. Sie fleht mich an, die Zivilklagen fallen zu lassen und die Medienberichterstattung zu stoppen, und rief unter Trennen, dass der öffentlich Gegenwind ihrer Familie endgültig ruinieren, sie bankrott Mädchen und mit nichts zurücklassen würde. Ich stand in der Tür und sah auf meine Schwester hinab, doch ich empfand kein Mitleid. Stattdessen so ich nur die lebendige Erinnerungen die kalten Handschellen, die sich Jodys klein Handgelenk schlossen, während sie triumphierend lächelt. Ich bügt mich hinunter und gab ihr ein ruhig, eiskalt Antwort, von der ich wusste, dass sie für immer in ihrem Kopf nachhallen würde. Dir war Family egal, als du versucht hast, meinen 14-jährigen Sohn einzusperren, den eigen Haut zu retten, Evelyn. Jetzt die bitteren Frucht, die du selbst gesset hast. Ich schloss die Tür fest vor ihrem Gesicht und verriegelt sie endgültig. Die Zivilklage wird schließlich außergerichtlich für ein Beachlich, lebensverändernd zum Begelegt. Mit diesem Geld packt ich sofort unser Leben zusammen, zog aus dieser vergifteten Umgebung weg und kauft ein wunderschönes, friedliches Haus in einer neuen Stadt, in der niemand unser Namen kennt. Außerdem richtet ich einen Dualteigen, unantastbaren Collegefonds ein, der Jody garantiert, dass jeden technischen Traum verfolgen kann, und sich Gemmels wieder finanziell Sicherheit sorgen zu müssen. Was Evelyn und ihren Mann betrifft, so müssen sie ihr Luxushaus verkaufen, nur ihr explodierenden Anwaltskosten zu decken, und ihr gesellschaftliches Ansehen erholt sich nie wieder.
Wenn I her in meiner Situation juisen wet, hetet I her über uer hers gebracht, I her zu vergeben. Oder hat sei genodes bekommen, was sei verdient hat. Schreibt mir ihre Meinung in die Kommentar. Vergest nicht, dieses Video zu liken und den Kanal für weiter Geschichten wie dies zu abonnieren. Denk, dass I her bis zum Ende zugeschaut habt.